Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture this. A bustling classroom, right? Students are trying to focus on the lecture. Some are really locked in, taking notes. Yeah, you see that. But others, you see them subtly glancing at their phones. Maybe a quick message, maybe scrolling something. Happens all the time. And our first thought probably is that they're just distracted, losing focus, maybe falling behind. Right. That's the common assumption. But what if I told you that sometimes that very phone, the one causing the distraction, could actually be their best learning tool? It's a really interesting question, isn't it? It absolutely is. And it gets right to the core of this huge debate happening everywhere in education. Yeah. And look, our chat today isn't just off-the-cuff ideas. We're digging into insights from a really quite remarkable study. Mm-hmm. This discussion is actually based on a large language model summary of the original article, which is titled From Smartphones to Smart Students, Learning versus Distraction, Using Smartphones in the Classroom. And this wasn't just any study. The authors are Zhe Deng from St. Joseph's University, Cheng from the London School of Economics, Pedro Ferreira from Carnegie Mellon, and Paul Pavlou from the University of Miami. Top researchers. Absolutely. And it was published in Information Systems Research. That's a major journal, actually listed in the Financial Times Top 50, the FT50. So it signals real quality and impact. It came out July 10th, 2025. And we really want to stress this point. If you're curious about how serious academic research works, or maybe, you're just starting your own research journey, please find the time to read the full article. It's so well put together, rigorously peer-reviewed. We've put the link right there in the show notes for you. Seriously, check it out. Definitely. So our goal today really is to sort of unpack this paper for you, especially if academic research is maybe a bit new to you. Right. We want to explore how they tackled these big questions about phones in class, look at the really fascinating methods they used, and figure out what it all means for students, for teachers, even for policymakers. Think of us as your guides, maybe, helping you navigate this landscape of solid evidence-based research. Exactly. So let's get into it. This question, phones in schools. Are they just pure distraction machines, or could they actually somehow help students learn better? It's the million-dollar question, isn't it? It really is. And this paper, it doesn't just offer opinions. It digs deep into the how and the when, under what conditions these phones might actually be beneficial. It tries to give us clear causal insights, moving past just stories or feeling. And that's what makes it stand out. Previous research on tech in classrooms, it's often been a bit mixed. Yeah, I've seen that all over the place sometimes. Right. And part of that might be because studies looked at really broad impacts, or they relied on students telling them how much they used tech or got distracted. Self-reports can be tricky. People aren't always the best judges of their own behavior, huh? Exactly. Or they might say what they think the researcher wants to hear. This paper, though, it drills down to individual student actions. It looks at the why behind the effects. And crucially, they used a super rigorous method, randomized controlled trials, RCTs, in a real classroom. Okay, RCTs, that sounds important. It is. They're really trying to isolate cause and effect. Yeah. That's the gold standard in a lot of research. So let's talk about that. How did they actually figure this out? You mentioned RCTs. They did 2 of these experiments, right? In a vocational school in China. That's right. 2 separate experiments, which makes the findings even stronger. And for anyone listening who's maybe not familiar with RCTs, could you break that down simply? Sure. Think of it like this. You take a group of students and you randomly assign them to different groups, like flipping a coin for each student. Then each group gets a slightly different experience or condition. Because they were assigned totally by chance, you can be much more confident that any differences you see in, say, their test scores later on are actually because of that different experience, not because one group just happened to have smarter students to begin with or something else. Got it. So it helps isolate the impact of the thing you're changing. Precisely. And in these experiments, the students were randomly put into one of 4 different situations. It was quite neat how they set it up. All right, what were the 4 groups? Okay, first you had the band B condition. Simple enough. No smartphones allowed in class at all. This is their baseline, their comparison point. It makes sense. Second, allowed at will. Tay? Here, students could use their smartphones whenever and however they wanted. No rules, no guidance from the teacher, just free reign. The Wild West of phone use in class. Sort of, yeah. Then third,
Teacher-guided instruction, T. Phones were allowed, but, and this is key, the teachers actively told students when and how to use them for learning. They had a custom dictionary app, and the teacher might say, okay, look up the pronunciation of this word or check the definition of that term now. So directed use. Exactly, guided. And then in the second experiment, they added a really smart fourth condition, paper-based aid, TP. Okay, what was that? Here, smartphones were banned again, like in the first group. But the teacher still prompted students to look things up, only this time they used a paper dictionary. And crucially, this paper dictionary had the exact same content as the app used in the Thai group. Oh, that's clever. So they're trying to see if the benefit comes just from having the dictionary info easily available, or if there's something special about using the phone itself. That's precisely the idea. Is it just the information, or is it the device, the way you interact with it? A really elegant piece of experimental design. So how did they measure if any of this worked? Well, the main outcome was performance gain. They gave students tests before the lecture and after the lecture and looked at the improvement. Standard enough. But here's where it gets really innovative. Instead of just asking students, were you distracted? They used video cameras already present in the classrooms, with full consent from students and parents, of course. Wow, okay. And they meticulously coded these videos. Trained observers watched hours of footage and recorded exactly how much time each student spent on different activities. Learning with their smartphone, learning without their smartphone, being distracted by their smartphone, or being distracted without a smartphone, just gazing out the window or doodling. That sounds like a ton of work. Oh, immense. But it gives you actual observed behavior, not just what students remember or want to report. It gets around so many potential biases. They even monitored the teachers' facial expressions to make sure they were behaving consistently across all the different groups. Talk about rigorous. Okay, so they did all this careful work. The big question, what did they actually find? Were phones good, bad, or something else? Right, the results. And they are genuinely surprising in some ways. First off, the allowed at will group, TA, where students just used phones freely. Yeah. That actually hurt their learning. Their performance gain was significantly lower than the group where phones were banned altogether. In the first experiment, it was about a 32% reduction relative to a standard deviation, which is substantial. The second experiment found a similar negative effect, around 21%. So just letting phones loose in the classroom, no guidance, bad idea based on this. Seems clearly so. But here's the twist. The teacher-guided group, TIE, where teachers prompted specific learning use on the phone. What happened there? Their performance gain increased dramatically. Compared to banning phones, their scores went up by 26% in the first experiment, and an even more impressive 41% in the second experiment. Wow. So same device, totally different outcome depending on how it's used specifically, whether the teacher guides the use? Exactly. Guidance seems to be the magic ingredient that flips the smartphone from a net negative to a significant positive. And what about that paper dictionary group? The cheat condition. Did that help? That's the other fascinating piece. Using the paper dictionary didn't really improve performance much compared to just banning phones. It was slightly positive, but not statistically significant in most cases. So getting the same information on paper didn't give the same boost as getting it through the smartphone app when guided. Correct. That strongly suggests it's not just about having quick access to definitions or pronunciations. There seems to be something about the smartphone itself. Maybe the interactivity, the engagement, the way information is presented that contributes to the learning gain, but only when that use is guided by the teacher. Okay, this leads to the really core finding, right? The underlying reason why guided use worked so well, even though students were probably still getting distracted sometimes. Yes, this is the mechanism, the aha moment, I think. They found that even in the teacher-guided T condition, students did still spend a fair bit of time distracted by their phones. Let's be realistic, that still happens. Right. You can't eliminate distraction completely. No. However, and this is the crucial point, the positive impact of the time spent learning with a smartphone was much, much stronger than the negative impact of the time spent being distracted by the smartphone. Wait, say that again? The learning boost outweighed the distraction hit. By a lot, actually. Let me give you the numbers because they're quite stark. How? In the first experiment, every 1 percentage point increase in time spent learning with the smartphone boosted performance by about 2.7 points on their scale. Okay. But a 1 percentage point increase in time spent being distracted by the smartphone only reduced performance by about 0.15 points. See the difference? Whoa, that is a huge difference. So
the learning moments on the phone were incredibly potent, while the distraction moments were, well, less damaging than we might think. That's what the data suggests. Yeah. In the second experiment, the gap was even wider. A 1 percentage point increase in smartphone learning time boosted performance by 3.2 points, while a 1 percentage point increase in smartphone distraction time reduced it by only 0.11 points. That's actually kind of mind-blowing. So as a teacher, even if I guide them to use the phone for learning, and I know they're still checking messages or whatever for some of the time, the time they spend actually doing the learning task I set them has such a massive positive impact that it more than makes up for the distraction. It seems that way. It suggests that even a relatively small amount of effectively guided smartphone-based learning activity can generate benefits that significantly outweigh the costs of the distraction that inevitably comes along with having the device present. It's this imbalance, this disproportionate positive effect of guided learning that's key. Okay, that really reframes things. It's not just about minimizing distraction, it's about maximizing those high-impact learning moments. Precisely. Now, the study also dug deeper than just the overall average effects. They looked at who benefited most or least. This is called looking at heterogeneous effects, and it's really important for thinking about fairness and how to apply these findings. Right, because policies don't always affect everyone the same way. What did they find there? Well, they found some evidence for what researchers sometimes call a rich get richer dynamic. Students who were already majoring in IT-related fields and students who were born in urban areas. Okay. They benefited more from the teacher-guided smartphone use, TIE, compared to other students. So the students maybe already more comfortable or skilled with tech got an even bigger boost. It looks that way, which does raise a flag, right? If we just roll out this kind of tech integration without thinking, it could potentially widen existing educational gaps between different groups of students. That's a really important consideration. But were there any findings that suggested it could help close gaps? Yes, there were some potentially positive signs too. For instance, looking at gender, it seemed like males benefited more from the teacher-guided use. Since females often outperform males in these contexts, this could potentially help narrow that specific gender gap. Interesting. What about the other conditions? Well, conversely, just allowing phones without guidance seemed to benefit females more, which could potentially widen the gap in that scenario. It really highlights how the way technology is used matters for equity. And what about students who are maybe struggling academically? Low performers versus high performers? This was perhaps one of Lanjing's most hopeful findings. Students who started out as lower performing actually benefited more from the teacher-guided smartphone use compared to their higher performing peers. Oh, wow. So guided phone use could actually be a tool to help bring struggling students up. That's what this suggests, yes. It offers a potentially powerful way to help close those existing performance gaps within the classroom, if implemented thoughtfully. So taking all that together, the main point on these varied impacts is, well, it's complicated. It is. The impact isn't uniform. You can't just say smartphones are good or smartphones are bad. It depends on the guidance, and it depends on the student. A one-size-fits-all policy, like a simple ban or just allowing them freely, probably isn't going to be optimal for everyone. Which means we need more nuanced, tailored approaches. Exactly. Which leads us right into the practical takeaways. What does this mean for teachers, for principals, for policymakers? Well, the first big one seems to be maybe just banning phones outright isn't the best move. It might seem like the simplest solution to distraction, but this research suggests you could be missing out on a potentially powerful learning tool. The key, again, seems to be active teacher guidance. Yeah, that guidance is what transforms the phone from mostly a distraction into mostly a learning aid. It's not passive. It requires the teacher to be involved in directing the use. Absolutely. And schools, maybe districts, should think about this. Perhaps developing specific programs or training to help teachers integrate phones effectively. And maybe paying special attention to helping students who aren't already tech savvy, like those non-IT majors, or perhaps students from rural backgrounds, to make sure they can also get these learning benefits. It also points towards developing better educational apps, doesn't it? And thinking carefully about how to weave this technology into lesson plans, tailoring it to different students' needs. Definitely. And, for anyone listening who's starting their own research journey, this study is also a great example of something else. What's that? How even really strong, impactful studies have limitations, and how those limitations point the way to future research. The authors are very upfront about this. Right, no study can answer everything.
Exactly. So they mentioned, for example, their study was done with Chinese verbal lectures using a specific dictionary app. Would the results be the same in a math class or history with a different app? We don't know for sure. Or maybe for shorter classes or longer ones, they use 90-minute lectures. Right. And they focus just on smartphones. What about tablets or laptops? And they looked at immediate learning gains, not the long-term effects over a whole semester or a year. So those aren't criticisms, really. They're just open questions. Precisely. They're opportunities for future researchers to build on this work, to refine our understanding. It shows how science progresses, piece by piece, study by study. So, wrapping this up, what are the big aha moments we should take away from this really fascinating paper? I think the main one is this surprising balance. Yes, smartphones can be distracting. We all know that. Definitely. But when they're integrated into the lesson with clear guidance from the teacher, they can become this incredibly effective learning tool. And the boost you get from those guided learning moments seems powerful enough to overcome the negative pull of the distraction that still happens. That's the core finding, I think. That delicate balance, but with huge potential if managed right. And the second big thing is that it's not one size fits all. Who benefits and how much can depend on the student's background, their major, maybe their gender, their prior performance. Right. Which tells us we need to be thoughtful and aim for equity when we bring technology into the classroom. We need strategies that work for all students. For those of you listening who are maybe just starting to dip your toes into academic research, we hope this conversation gives you a sense of the kind of deep insights you can find. Yeah, moving beyond just assumptions or anecdotes and really looking at the evidence, that's the power of rigorous, peer-reviewed research like this. It helps us understand the world a little bit better. And remember, if you want to dive deeper yourself, the link to the full original article is right there in the show notes. We really do encourage you to read it. It's a truly worthwhile exploration. Definitely take a look. Thank you so much for joining us today as we explored this research. We hope it gave you some things to think about. We look forward to sharing more illuminating studies with you soon. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, একটা ক্লাসরুম, কিছু ছাত্রছাত্রীর কাছে ফোন আছে, কয়েকজনের কাছে আবার নেই। আবার টিচার কয়েকজনকে বলছেন ফোনটা ক্লাসের পড়ার জন্য ব্যবহার করো। তো এদের পরীক্ষার ফলাফলের কি হবে? মানে এটা কিন্তু শুধু কোনো বানানো গল্প নয়, এটা একটা আসল গবেষণা। সম্প্রতি ইনফরমেশন সিস্টেমস রিসার্চ জার্নালে বেরিয়েছে। এটা কিন্তু একটা FT50 লিস্টেড জার্নাল, মানে বিশ্বের সেরা বিজনেস জার্নালগুলোর একটা। ঠিক। আমরা আজ যে আলোচনাটা করছি সেটা এই পেপারটারই একটা সারাংশ, একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, মানে এক ধরনের AI দিয়ে তৈরি করা। পেপারটার নাম হলো ফ্রম স্মার্টফোনস টু স্মার্ট স্টুডেন্টস, লার্নিং ভার্সেস ডিস্ট্রাকশন ইউজিং স্মার্টফোনস ইন দ্য ক্লাসরুম। আর এর লেখকরা হলেন জেং ড্যাং, উনি সেন্ট জোসেফস ইউনিভার্সিটিতে আছেন, জি চেং, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের, পেড্রো ফারেরা, কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটি, আর পল পাভলু, ইউনিভার্সিটি অফ মায়ামি। হ্যাঁ, সবাই বেশ পরিচিত নাম রিসার্চ জগতে। একটা অনুরোধ থাকলো, মানে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা বা না করা বড় কথা নয়, কিন্তু এই যে এত ভেবেচিন্তে করা আর রিভিউ করা পেপারটা, এটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করলে ভালো হয়। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে, অবশ্যই পড়া উচিত। আমাদের আজকের লক্ষ্যটা হলো যারা একাডেমিক রিসার্চে নতুন বা ধরুন নিজেদের রিসার্চ শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য এই বেশ কঠিন কিন্তু জরুরি পেপারটার মূল কথাগুলো একটু সহজ করে বলা। ঠিক। চলুন তাহলে শুরু করি। এই গবেষণাটা হয়েছে চীনের একটা ভোকেশনাল স্কুলে। গবেষকরা র্যান্ডামাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়ালস বা RCTs ব্যবহার করেছেন। যারা রিসার্চে নতুন তাদের জন্য এই RCT ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন, এটা কেন জরুরি? অবশ্যই। দেখুন, এখানকার মেথডটা মানে পদ্ধতিটা আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। RCT সহজ কথায় বললে এটা হলো কোনো কিছুর কারণ আর তার প্রভাব বোঝার জন্য খুব নির্ভরযোগ্য একটা উপায়। আচ্ছা, মানে আমরা জানতে পারি যে কোনো একটা জিনিস, এখানে যেমন ক্লাসে ফোনের ব্যবহার, সেটার আসলেই কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা। গবেষকরা কি করলেন, ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটা দলে ভাগ করলেন র্যান্ডামলি। যেমন ধরুন একটা গ্রুপ যাদের ক্লাসে ফোন ব্যবহার করতে দেওয়াই হয়নি, মানে ফোন নিষিদ্ধ গ্রুপ। ওকে।
আরেকটা গ্রুপকে ফোন ব্যবহারের পারমিশন দেওয়া হলো, কিন্তু কোনো নিয়ম বা ইনস্ট্রাকশন ছিল না, মানে যা খুশি করো, অবাধ ব্যবহার গ্রুপ। তৃতীয় গ্রুপটাকেও ফোন ব্যবহারের পারমিশন দেওয়া হলো, কিন্তু টিচার বলে দিলেন যে একটা নির্দিষ্ট ডিকশনারি অ্যাপ ব্যবহার করে পড়তে হবে। এটা হলো নির্দেশিত ব্যবহার গ্রুপ। ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, আর পরে আরেকটা পরীক্ষায় চতুর্থ একটা গ্রুপকে ফোন দেওয়া হয়নি, কিন্তু কাগজের ডিকশনারি ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল, মানে কাগজের ডিকশনারি গ্রুপ। তারপর তারা ক্লাসের আগে আর পরে একই পরীক্ষা নিয়ে দেখলেন কার পারফরমেন্সে কতটা উন্নতি হলো। কি ক্লাসে ফোন থাকলে পড়াশোনা গোল্লায় গেল, সবার ফল খারাপ হলো? না না, এখানেই তো মজাটা। মানে প্রচলিত ধারণার চেয়ে একটু আলাদা রেজাল্ট এসছে। দেখা গেল যখন কোনো নিয়ম ছাড়া ফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হলো, ওই অবাধ ব্যবহার গ্রুপটা, হ্যাঁ, তাদের পারফরমেন্সের উন্নতি আসলেই কমে গেছিল। যাদের ফোন ব্যবহার বারণ ছিল তাদের চেয়েও কম। আচ্ছা, এটা তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কিন্তু আসল চমকটা হলো যখন টিচাররা ফোনটাকে পড়ার কাজে লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট করে বলে দিলেন, ওই ডিকশনারি অ্যাপটা ব্যবহার করতে বললেন। হ্যাঁ, ওই নির্দেশিত ব্যবহার গ্রুপটা। ঠিক, তাদের পারফরমেন্সের উন্নতি চোখে পড়ার মতো বেড়ে গেছিল। এমনকি যাদের ফোন ব্যবহার বারণ ছিল তাদের চেয়েও বেশি। বাবা, তার মানে ফোন থাকাটা সমস্যা নয়, কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে সেটাই আসল। একদম। কিন্তু ফোন হাতে থাকলে তো অন্যদিকে মন চলে যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে, তাই না? সেটার কি হলো? মানে ডিস্ট্রাকশন। হ্যাঁ, খুব ভালো পয়েন্ট। গবেষকরা সেটাও দেখেছেন। তারা ক্লাসের ভিডিও অ্যানালাইসিস করে বোঝার চেষ্টা করেছেন ছাত্রছাত্রীরা কি করছে, অ্যাপটা ব্যবহার করছে নাকি অন্য কিছু। ও আচ্ছা। তারা দেখেছেন যে এমনকি ওই নির্দেশিত ব্যবহার গ্রুপেও ছাত্রছাত্রীরা কিছুটা অন্যমনস্ক হয়েছে ফোনে, সেটা সত্যি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হলো ওই নির্দিষ্ট অ্যাপটা ব্যবহার করে শেখার যে লাভটা হয়েছে, মানে অ্যাপ দিয়ে শেখার প্রতি মিনিটের যে পজিটিভ প্রভাব, সেটা ফোন ব্যবহারের ফলে যেটুকু মনোযোগ নষ্ট হয়েছে বা ডিস্ট্র্যাকশন হয়েছে তার চেয়ে প্রায় 18 থেকে 29 গুণ বেশি শক্তিশালী। 18 থেকে 29 গুণ? এটা তো বিশাল। হ্যাঁ, বিশাল। মানে সহজ কথায় নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে শেখার লাভটা ডিস্ট্র্যাকশনের ক্ষতিকে পুরো ছাপিয়ে গেছে। তার মানে ঠিকঠাক গাইড করলে টেকনোলজির ডিস্ট্র্যাকশনকে ওভারকাম করা যায়। আচ্ছা, ওই যে কাগজের ডিকশনারি ব্যবহার করছিল যে গ্রুপটা, হ্যাঁ, কাগজের ডিকশনারি গ্রুপ, তাদের রেজাল্টের সাথে কি অ্যাপ ব্যবহারকারীদের কোনো তুলনা করা হয়েছে? হ্যাঁ, করা হয়েছে, এবং সেটাও বেশ ইন্টারেস্টিং। দেখা গেল যারা কাগজের ডিকশনারি ব্যবহার করেছিল তাদের পারফরমেন্সের উন্নতিটা প্রায় একই রকম ছিল যাদের ফোন ব্যবহার বারণ ছিল। আচ্ছা, মানে কাগজের ডিকশনারি আলাদা করে খুব একটা লাভ দেয়নি। একদম, খুব একটা না। এর থেকে কি বোঝা যায়? শুধু তথ্য পেলেই হবে না, সেই তথ্যটা কিভাবে পাওয়া যাচ্ছে, মানে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাপ দিয়ে নাকি বই ঘেটে, সেটাও রেজাল্টের ওপর প্রভাব ফেলে। ঠিকমতো গাইড করলে স্মার্টফোন কিন্তু এক্ষেত্রে দারুণ কাজের একটা টুল হতে পারে। তাহলে এই রিসার্চের পর স্কুল বা টিচার্সদের জন্য মূল মেসেজটা কি? সবাইকে ক্লাসে এডুকেশনাল অ্যাপ ব্যবহার করতে বলা উচিত? ব্যাপারটা ঠিক এতটা সোজাও নয়। রিসার্চে আরেকটা জরুরি জিনিস দেখা গেছে, সেটা হলো হেটেরোজিনিয়াস এফেক্টস, মানে সবার উপর প্রভাবটা একরকম নয়। আচ্ছা, কিরকম? দেখা গেছে ওই যে নির্দেশিত ফোন ব্যবহারের সুবিধাটা, সেটা কিছু গ্রুপের ছাত্রছাত্রী বেশি পেয়েছে। যেমন ধরুন যারা আইটি স্ট্রিমের ছাত্রছাত্রী বা যারা শহর থেকে আসে ছেলেরা, আর যারা তুলনামূলকভাবে একটু পিছিয়ে পড়া ছিল তারা অন্যদের চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। ও, এটা তো ভাবার বিষয়। হ্যাঁ, এটা কিছু প্রশ্ন তুলে দেয়। যেমন এই টেকনোলজি ব্যবহারে কি তাহলে যারা নন আইটি বা গ্রামের ছেলে মেয়ে তাদের সাথে অন্যদের গ্যাপটা আরও বাড়বে? মানে ওই রিচ গেট রিচার এফেক্ট। হ্যাঁ, হতে পারে। আবার অন্য দিক থেকে দেখলে এটা হয়তো লিঙ্গ বা পারফরমেন্সের ভিত্তিতে যে পুরনো গ্যাপগুলো আছে সেগুলো কমাতেও সাহায্য করতে পারে। তাই ক্লাসে টেকনোলজি ব্যবহারের কোনো পলিসি করার আগে এই যে বিভিন্ন গ্রুপের ওপর আলাদা আলাদা প্রভাব পড়ছে সেটা খুব ভালোভাবে ভাবতে হবে। তাহলে মোদ্দা কথাটা হলো, ক্লাসে স্মার্টফোন ভালো না খারাপ এর কোনো সহজ উত্তর নেই। ঠিকঠাক গাইডেন্স থাকলে, উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে এটা উপকারী, কিন্তু এমনি ছেড়ে দিলে ক্ষতিকর। ঠিক। আর কার জন্য কতটা উপকারী সেটাও নির্ভর করছে ছাত্রছাত্রীর ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর। একদম তাই। টেকনোলজি নিজে ভালো না খারাপও না, আসল হলো ব্যবহারটা। কিভাবে, কেন আর কোন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাই সব। এই রিসার্চটা সেটাই খুব পরিষ্কার করে দেখিয়েছে। আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যাই। এই রিসার্চটা তো একটা নির্দিষ্ট ডিকশনারি অ্যাপ আর একটা বিষয়, চীনা ভাষা নিয়ে করা।
এবার ভাবুন তো যদি অন্য কোনো এডুকেশনাল অ্যাপ ব্যবহার করা হতো, ধরুন অঙ্ক বা সায়েন্সের অ্যাপ, ভালো পয়েন্ট। বা যদি সাবজেক্ট আলাদা হতো, বা ছাত্রছাত্রীদের বয়স কম বা বেশি হতো, স্কুলের ছোট ক্লাস বা কলেজ লেভেল, ফলাফল কি একই রকম আসতো নাকি অন্য রকম? এটা নিয়ে কিন্তু আরও ভাবা যেতে পারে। অবশ্যই, এটা আরও অনেক গবেষণার সুযোগ খুলে দেয়। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। क्लासरूम में स्मार्टफोन, ज़्यादातर तो यही लगता है ना कि ये ध्यान भटकाने वाली चीज़ है, पर सोचिए अगर टीचर ही कहे कि चलो फ़ोन निकालो और पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो तो। एक हालिया स्टडी में ठीक यही हुआ, और पता है क्या, नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले थे। जब सही मार्गदर्शन मिला तो स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से छात्रों की सीखने की क्षमता वो असल में बढ़ गई, लेकिन हाँ, जब बिना किसी दिशा निर्देश के इस्तेमाल करने दिया तो घटी भी। आज हम इसी दिलचस्प स्टडी की थोड़ी गहराई में जाएंगे। ये चर्चा एक प्रतिष्ठित जर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च में छपे शोध पत्र का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM द्वारा तैयार किया गया सारांश है। और ये जर्नल कोई ऐसा वैसा नहीं, FT50 लिस्ट में है, मतलब दुनिया के टॉप बिजनेस और मैनेजमेंट रिसर्च जर्नल्स में से एक। इस कमाल के काम के पीछे जो लोग हैं उनके नाम है Zhe Deng, सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी से, Cheng, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, पेड्रो फरेरा, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से, और पॉल पाव्लो, यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भाई चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, पर थोड़ा समय निकालकर इस स्टडी को पढ़िएगा ज़रूर। बहुत गहरी और बारीकी से की गई रिसर्च है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। और हाँ, ख़ासकर अगर कोई अकादमिक शोध की दुनिया में नया है, मतलब अपनी रिसर्च जर्नी शुरू कर रहा है, तो ये समझना बहुत काम आ सकता है कि इस तरह की स्टडीज़ होती कैसे हैं, उनके मायने क्या होते हैं। ये चीन के एक वोकेशनल स्कूल में किए गए 2 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स मतलब RCTs पर आधारित है। RCT का मतलब हुआ कि छात्रों को पूरी तरह रैंडम तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। रिसर्च में ये तरीका बहुत मजबूत माना जाता है। इससे ये पक्का करने में मदद मिलती है कि जो नतीजे आ रहे हैं वो हमारे प्रयोग की वजह से ही हैं, किसी और मतलब छुपी हुई वजह से नहीं। अच्छा, तो इसमें 4 ग्रुप बनाए गए थे, राइट? हाँ, 4 स्थितियां थीं। एक ग्रुप में स्मार्टफोन बिल्कुल बैन, करेक्ट। दूसरे ग्रुप को फोन इस्तेमाल करने की छूट थी, जैसे मर्जी वैसे। तीसरे ग्रुप को भी फोन अलाउड था, पर टीचर ने उन्हें खास डिक्शनरी ऐप के जरिए पढ़ाई में मदद लेने को कहा, निर्देशित उपयोग। हाँ। और चौथा ग्रुप फोन बैन, पर उन्हें पढ़ने के लिए कागज वाली डिक्शनरी दी गई। बिल्कुल, एकदम साफ तुलना के लिए ये 4 ग्रुप बनाए गए हैं, और जो नतीजे निकले वो काफी कुछ बताते हैं। जैसा कि शायद हम सोच भी सकते हैं, जिन छात्रों को अपनी मर्जी से फोन इस्तेमाल करने दिया गया, मतलब ग्रुप 2, उनकी परफॉर्मेंस प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट स्कोर का जो अंतर था वो उन छात्रों से कम रही जिनके लिए फोन बैन था, यानी ग्रुप 1। ध्यान भटकने का असर साफ दिख गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन असली मजा तो इसके बाद आया है ना? हाँ, कहानी यहाँ दिलचस्प हो जाती है। जो अब टीचर ने गाइड किया, मतलब ग्रुप 3, जिन्हें वो डिक्शनरी ऐप इस्तेमाल करने को कहा गया था, तो उनका प्रदर्शन पता है कैसा रहा? कैसा? फोन बैन वाले ग्रुप से भी काफी बेहतर। अरे वाह, बैन वाले ग्रुप से भी अच्छा। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। हाँ, ये सबसे अहम खोज है इस स्टडी की। और एक और दिलचस्प बात देखिए, जो कागज वाली डिक्शनरी इस्तेमाल कर रहे थे ग्रुप 4, उनका प्रदर्शन लगभग फोन बैन वाले ग्रुप जैसा ही था। अच्छा, मतलब सिर्फ जानकारी या टूल दे देना ही काफी नहीं था। एग्जैक्टली, स्मार्टफोन का माध्यम और वो भी निर्देशित तरीके से, उसी से फर्क पड़ा। तो ऐसा हुआ क्यों? मतलब क्या वजह थी इस बेहतर प्रदर्शन की? अच्छा सवाल है। तो शोधकर्ताओं ने इसे समझने के लिए क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखा, उनका विश्लेषण किया। उन्होंने ये नोट किया कि छात्र फोन पर कितना समय पढ़ाई वाली चीजों पर लगा रहे हैं, जैसे वो डिक्शनरी ऐप, और कितना समय ध्यान भटकाने वाली चीजों पर, जैसे गेम्स या सोशल मीडिया। और यहीं पर वो सबसे फैसिनेटिंग बात सामने आई। जो निर्देशित ग्रुप था, ग्रुप 3, उसमें प्रदर्शन इसलिए सुधरा क्योंकि स्मार्टफोन से पढ़ाई करने का जो थोड़ा सा भी फायदा था, हर 1% समय पर लगभग 2.7 से 3.2 पॉइंट्स का फायदा, वो स्मार्टफोन से ध्यान भटकने के नुकसान पर भारी पड़ गया।
ध्यान भटकने का नुकसान कितना था? हर 1% समय पर सिर्फ 0.11 से 0.15 पॉइंट्स का। ओहो, मतलब फोकस के साथ पढ़ाई का छोटा सा गेन डिस्ट्रैक्शन के बड़े असर को काट सकता है अगर सही गाइडेंस हो तो। बिल्कुल सही। थोड़ी सी केंद्रित पढ़ाई का लाभ ध्यान भटकने के असर को कम कर सकता है। कमाल है। तो मतलब टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो मायने रखता है। और स्टडी में ये भी पता चला कि इस तरह के निर्देशित स्मार्टफोन उपयोग ने लड़के लड़कियों के बीच और जो थोड़े कमजोर या तेज छात्र थे उनके बीच प्रदर्शन के अंतर को कम करने में भी मदद की। ये तो अच्छी बात है, मतलब समानता के लिहाज से। हाँ, कुछ हद तक तो है, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। स्टडी में यह भी सामने आया कि जो आईटी मेजर्स के छात्र थे या शहरी छात्र थे, उनको इस निर्देशित उपयोग से ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा। हाँ, तो इससे क्या हो सकता है कि जो ग्रामीण छात्र हैं या नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, उनके साथ उनका अंतर बढ़ भी सकता है, जिसे कभी कभी रिच गेट रिचर इफेक्ट कहते हैं। मतलब जिनके पास पहले से थोड़ी तकनीकी समझ या सहूलियत है, वो और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दो धारी तलवार जैसी बात हो गई, एक तरफ फायदा, दूसरी तरफ असमानता बढ़ने का खतरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्टडी यही बताती है कि क्लासरूम में स्मार्टफोन पर आंख बंद करके बैन लगा देना शायद सबसे अच्छा रास्ता ना हो। सही मार्गदर्शन और एक साफ उद्देश्य के साथ ये सीखने का एक बहुत शक्तिशाली साधन बन सकता है। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि इसके फायदे सब तक पहुंचें और ये जो मौजूदा असमानताएं हैं उन्हें और न बढ़ा दें। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य की जो शैक्षिक तकनीकें हैं वो कैसी होनी चाहिए। हम कैसे ऐसे तरीके और साधन बनाएं जो सीखने को तो बेहतर करें ही, ध्यान भटकने के जोखिम को भी कम करें, और सबसे ज़रूरी, हर छात्र को आगे बढ़ने का बराबर मौका दें। इस पर सोचना तो बनता है।